Hello and hi everyone. Today we have to study the next concept after practice set 3.2, that is sum of the first n terms of an AP. Sum of the first n terms of an AP, and here we have a story. Before studying this concept, we have a story related with that concept. So in this story we have a class. या स्टोरीमध्ये, या कथेमध्ये आपल्याला एक कार्ल गॉस नावाचा स्टुडंट, कार्ल गॉस हा एक स्टुडंट, आपल्याकडे जसं शाळा चालतात तसंच साधारण खूप वर्षापूर्वी एक शिक्षकी शाळा चालायच्या. एकच शिक्षक आणि पूर्णच्या पूर्ण विषय त्या वर्गाचे तो शिक्षक शिकवत असे. असंच एक शिक्षकी शाळेमध्ये त्या शिक्षकांना काही खूप मोठं ऑफिशियल कार्यालयीन काम असल्यामुळं त्यांनी वर्गातील विद्यार्थ्यांना एक खूप अवघड असा प्रश्न सोडवण्यासाठी दिला, जो की त्यांना सहजासहजी सोडवता येणार नाही. असा एक प्रश्न त्यांनी त्या विद्यार्थ्यांना सोडवण्यासाठी सांगितला किंवा सोडवण्यासाठी दिला, की जो त्यांना खूप वेळ सुटला नाही पाहिजे आणि तेवढ्या वेळेमध्ये त्या शिक्षकांचं कामही झालं पाहिजे. असं त्यांना अपेक्षित होतं की प्रश्न विचारल्यानंतर खूप वेळ यांना लागेल आणि साधारण आपलं काम तोपर्यंत होऊन जाईल. त्या शिक्षकांचं नाव होतं बर्टनर नावाचे शिक्षक होते ते. आणि त्यांनी वर्गामध्ये प्रश्न असा विचारला की 1 पासून 100 पर्यंतच्या सर्व ज्या नॅचरल नंबर्स आहेत त्यांची सम किती येते. 1 पासून 100 पर्यंतचे जे नॅचरल नंबर्स आहेत त्या सर्व नॅचरल नंबर्सची जी बेरीज आहे ती बेरीज किती येते, असा प्रश्न त्यांनी त्या ठिकाणी बोर्डवरती लिहून त्यांना तो सोडवण्यासाठी सांगितलं. आणि बोर्डवरती प्रश्न लिहून परत येऊन ते त्यांचं काम सुरू करतात का नाही तोपर्यंत कार्ल गॉस नावाचा जो विद्यार्थी आहे त्यानं उत्तर पण सांगितलं. आणि ते शिक्षक एकदम आश्चर्यचकित झाले की आपण प्रश्न बोर्डवरती लिहिला आणि तिथून परत येऊन आपण आपलं काम आणखीन सुरूही केलं नाही, तोपर्यंत एका विद्यार्थ्याने त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. आणि त्या विद्यार्थ्यानं असं सांगितलं की 1 पासून 100 पर्यंतच्या सर्व नैसर्गिक संख्यांची बेरीज 5050 इतकी येते. आणि उत्तर बरोबर होतं. बर्टनर नावाचे जे शिक्षक होते ते सुद्धा आश्चर्यचकित झाले की इतक्या कमी वेळेमध्ये हा कसा काय उत्तर सांगू शकतो. म्हणून त्यांनी त्या कार्ल गॉस नावाच्या विद्यार्थ्याला असं सांगितलं की तू हे एक्सप्लेन करशील का. त्यांना असं वाटलं की कुठेतरी यांनी अगोदर वाचलेलं असेल आणि उत्तर सांगून दिलं असेल. आत्ता आपण सांगितल्यानंतर ह्यानं उत्तर लिहिलेलं नाही आहे. मग त्यानं एक्सप्लेन करायला सुरुवात केली. आणि एक्सप्लेन करत असताना त्यानं काय केलं, 1 पासून 100 पर्यंतच्या संख्या, ॲक्च्युली त्यानं सर्व संख्या लिहिलेल्या नव्हत्या, आपण ही सर्व संख्या लिहिणार नाही आहेत, पण या पद्धतीनं त्यानं संख्या लिहून नैसर्गिक संख्या ज्या आहेत 1 पासून 100 पर्यंतच्या नैसर्गिक संख्या अशा प्रकारे लिहिल्या होत्या. परत आणखीन एकदा त्या विद्यार्थ्यांना कार्ल गॉस नावाच्या स्टुडंट्सनं इथं त्याच नैसर्गिक संख्या उलट क्रमाने लिहिलेल्या होत्या. त्याच नैसर्गिक संख्या उलट क्रमाने लिहिलेल्या होत्या. या पद्धतीने त्याने त्या संख्या लिहिलेल्या होत्या. आणि आता या संख्यांची बेरीज करत असताना त्यानं काय केलं होतं, ग्रुप बनवले होते. 1 आणि 100चा एक ग्रुप, 2 आणि 99चा एक ग्रुप, असं तो विद्यार्थी एक्सप्लेन करत होता त्या स्टोरीमध्ये. अशा पद्धतीचे ग्रुप त्यानं बनवलेले होते. आता स्वाभाविक आहे असे किती ग्रुप त्याच्याकडे असतील. 2 संख्यांचा एक ग्रुप, या दोघांचा एक ग्रुप, या दोघांचा एक ग्रुप, या दोघांचा एक ग्रुप, हा 1 2 3 4 असे किती गट, असे किती ग्रुप त्याच्याकडे असतील. तर स्वाभाविक आहे 100 संख्या आहेत तर 100 ग्रुप त्याच्याकडे होते. मग एका ग्रुपमधील ह्या 2 संख्यांची जर बेरीज केली त्यानं तर ती बेरीज 101 इतकी यायची. ह्या दोघांची बेरीज केली तर ती पण 101 इतकी आलेली आहे. या दोघांची बेरीज केली तर ती पण 101 इतकी आलेली आहे. या दोघांची बेरीज केली तर ती बेरीजसुद्धा 101च आलेली होती. या दोघांची बेरीज केली तरीही 101, या दोघांची बेरीज 101, या दोघांची बेरीज 101, या दोघांची बेरीजसुद्धा 101. अशा पद्धतीनं
प्रत्येक गटातील दोन संख्यांची बेरीज 101 आलेली होती, असं तो विद्यार्थी एक्सप्लेन करत होता. कार्ल गॉस नावाचा स्टुडंट. आपण एक स्टोरी मी तुम्हाला सांगतोय. त्या स्टोरीमध्ये कार्ल गॉस नावाचा एक स्टुडंट बर्टनर नावाचे जे शिक्षक आहेत त्यांना तो एक्सप्लेन करून सांगत होता की त्यानं कशा पद्धतीने ती बेरीज अत्यंत कमी वेळेमध्ये किंवा काही सेकंदामध्ये किंवा प्रश्न लिहून ते शिक्षक जागेवरती येऊन बसून त्यांनी त्यांचं कामही सुरू केलेलं नव्हतं तोपर्यंत त्यांनी त्याचं उत्तर सांगितलेलं होतं आणि त्यांना त्याच्यावरती विश्वास बसत नव्हता किंवा ते आश्चर्यचकित झालेले होते आणि इतक्या कमी वेळेमध्ये हा बेरीज कसा काय करू शकतो, म्हणून त्यांनी त्याला ते एक्सप्लेन करायला सांगितलं होतं. आणि आता असं तुम्हीही समजा की इथं कार्ल गॉस नावाचीच विद्यार्थी जो आहे तो एक्सप्लेन करत आहे. त्यानं 1 पासून 100 पर्यंतच्या संख्या चढत्या क्रमानं म्हणून आपण ज्याला इन्क्रीजिंग ऑर्डर असं म्हणतो, पुन्हा त्याच संख्या एकाखाली एक उलट क्रमाने डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये लिहिलेल्या होत्या. दोघांचा एक ग्रुप बनवलेला होता. असे किती ग्रुप आहेत त्याच्याकडे? आता 100 ग्रुप आहेत. एका ग्रुपमधील संख्यांची बेरीज किती येते? 101. असे किती ग्रुप्स आहेत त्याच्याकडं? 100 ग्रुप्स आहेत. असे किती ग्रुप्स आहेत त्याच्याकडं? 100. मग ह्या दोघांचा त्याने गुणाकार केला आणि तो गुणाकार आला 10,100. तो गुणाकार किती आला? 10,100. परंतु आता इथं काय झालेलं आहे की बेरीज करायची होती एक वेळा. 1 पासून 100 पर्यंतच्या संख्यांची बेरीज एक वेळा करायची होती फक्त, पण त्यानं मात्र 2 वेळा बेरीज केली. 1 पासून 100 पर्यंतच्या संख्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये लिहिल्या आणि 100 पासून 1 पर्यंतच्या संख्या पुन्हा डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये पण लिहिल्या आणि 2 वेळा बेरीज झाली. बेरीज करायची होती एकच वेळा 1 पासून 100 पर्यंतच्या संख्यांची, परंतु ती बेरीज झाली 2 वेळा, म्हणून त्यानं याला 2 ने भाग देऊन टाकला. हे जे 10,100 आहेत का, याला त्याने 2 ने भाग देऊन टाकला. हे 2×5 = 10. आता 2 ने 1ला भाग जात नाही म्हणून भाग दिला शून्याचा. पुन्हा 1वर 0 10 झाले, 2×5 = 10 आणि पुन्हा 2×0 0. या पद्धतीनं त्याचा जो भागाकार आहे तो 5050 आला आणि 1 पासून 100 पर्यंतच्या सर्व संख्यांची बेरीज 5050 येते. हे त्यानं त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करून दाखवलं आणि शिक्षकसुद्धा आश्चर्यचकित झाले. आणि याच व्यक्तीनं पुढं, कार्ल गॉस नावाच्या व्यक्तीनंच, आपण जो कन्सेप्ट आपला अभ्यासतोय सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ॲन AP, त्यांची बेरीज करण्याचा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला त्या ठिकाणी शोधून काढला. त्या व्यक्तीचं नाव आहे कार्ल गॉस. कार्ल गॉस नावाच्या व्यक्ती आहेत ज्यांनी हा फॉर्म्युला शोधून काढला आणि अत्यंत कमी वयामध्ये किंवा एक विद्यार्थी असतानाच त्यांनी या ट्रिकचा यूज केला आणि त्यानंतर भविष्यामध्ये त्यांनी एक फॉर्म्युला तयार केला. आता तो फॉर्म्युला कशा प्रकारे तयार झाला हे आपण अभ्यासणार आहोत. सोबतच आपला कन्सेप्ट सम ऑफ दी फर्स्ट टर्म ऑफ ॲन AP. आता ज्या पद्धतीनं कार्ल गॉस नावाच्या विद्यार्थ्यानं हे 1 पासून 100 पर्यंतच्या संख्या तिथं इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये आणि पुन्हा 100 पासून 1 पर्यंतच्या संख्या डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये लिहिल्या, त्याच पद्धतीनं आपण काय करणार आहोत? आता याच पद्धतीनं आपण काय करणार आहोत? जनरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ AP. APचं जे जनरल रिप्रेझेंटेशन आहे ते जनरल रिप्रेझेंटेशन आपण इथं लिहून आपण तो फॉर्म्युला क्रिएट करणार आहोत. दिस इज द लास्ट कन्सेप्ट ऑफ आवर लेसन. आफ्टर दिस कन्सेप्ट वी हॅव an exercise and after that exercise we have one more exercise which is depend upon the word problems. But in the word problems we have to use the previous concepts which we studied in this lesson. There is no any new concept there. So this is the last concept of this lesson, that is sum of the first n terms of an AP. Here we have to write the general representation of AP. The first term of AP, general representation of AP is A, then A plus D, then A plus 2D, and so on. And last term we will represent as A plus D into bracket n minus 1, or A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D, that is the last term which is called as nth term, or we can say it as general term of an AP. Now here we have to write all these terms into the decreasing order, here first to last.
This is the first term, second term, third term, and this is the last term which is represented as nth term. And now we have to write these terms in reverse order, in the decreasing order. So here first of all we have to write nth term, that is a plus n minus 1 into d. A plus n minus 1 into d. That is the nth term. Now before the nth term, if we didn't write the term, no problem, directly you can write here dash dash dash, that is so on, and here you will write the first term. Here we will write the first term. Now we have to make the group of this term, these two terms, like Carl Gauss. Carl Gauss write the numbers from 1 to 100 in increasing order, and then he write the numbers from 100 to 1 in the decreasing order, and he make the group of two numbers. He has 100 groups like this. So here we have this n groups. How many groups? Since this is nth term, we have n groups here. Since this is nth term, we have n groups here. If you want to write the term before this, you can easily write that term. So here we will write that term also, that is a plus d into bracket n minus 2. This is the group of another group of the two terms. Here also you can write, if you want to write the term, that is a plus d into bracket n minus 3, or a plus into the bracket n minus 3 into d. See, these two terms are in multiplication. So how you are writing that? First you are writing d and then n minus 1, or first you are writing n minus 1 and then d, that is no problem. Since if we change the order, multiplication remains same. आपण ऑर्डर बदलली तरी मल्टिप्लिकेशन मात्र सेम येत असतं. सो ह्या दोघांचा एक ग्रुप झाला आणि या दोघांचा एक ग्रुप झाला. हाऊ मेनी ग्रुप्स वी हॅव लाईक दिस? वी हॅव n groups. Why we have n groups? Since we have n terms. This is the general representation of AP. A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D up to nth term, and this is the nth term. Now these terms we write in reverse order. So first we write nth term, that is a plus into the bracket n minus 1 into d, then we write the previous term. This is the nth term, here we write n minus 1th term, here we write n minus 2th term, then we write n minus 3th term. Like this, here we will write the first term. Now we have to take the sum of these two, like Carl Gauss. Carl Gauss write here 1, 2, 3, and here 100. Then he write here 100, 99, 98, and here he write 1. Now the sum of these two terms is 2a plus n minus 1 into d. Sum of these two terms is 2a plus n minus 1 into d. And here also, if we take the sum of these two terms, you will get the same number, that is a plus a, 2a. We will write these terms here, a plus, now you have to write this term, a plus into the bracket n minus 1 into d. And now take the sum, this is a plus a, similar terms. So we have 2a plus n minus 1 into d as it is. So this is the sum of the two terms. Same sum we get there, like Carl Gauss. Carl Gauss get 101 here. Here also 101, here also 101, here also 101. So like that we also get the sum of these two terms, 2a plus n minus 1 into d. Here 2a plus n minus 1 into d. Everywhere the sum of the two numbers in a group is 2a plus n minus 1 into d. Here also you can take the sum of these two terms. You will get the same sum, that is 2a plus n minus 1 into d. We will check. This is the term a plus 2d plus, now we have to add this term, a plus d into bracket n minus 3. Now simplify this, a plus a, 2a plus this 2d as it is plus d into bracket n minus 3 as it is. Now from these two terms you can take d as common.
2a remains as it is. From these two terms we can take d as common, and if you take d common, then what is remaining there inside the bracket? 2d we have, d is taken common, so 2 is remaining only, plus d is taken common, so what is remaining there? n minus 3 is remaining there. Now simplify this, 2a plus d into bracket n minus 1. Again the sum is same as that of 2a plus n minus 1 into d. Here also we have 2a plus n minus 1 into d. So everywhere the sum is same, and how much is that sum? That sum is equal to 2a plus n minus 1 into d. Now like this we have n terms. Like this we have how many terms? How many groups? 1, 2, 3 up to n. This is nth term, so we have n groups, that is infinite groups. So here you can multiply this sum by n, that is 2a plus n minus 1 into d multiplied by n, multiplied by n. Or you can simply write this n this side also, right side. They are in multiplication. Where you are writing n, that is not important, since they are in multiplication, multiplication remains same if we change the order. So now we have to take the sum of all these terms one time only, but unfortunately we get the sum of all these number two times, that is twice. Here one time all the terms we have, and here also we have one time all the terms. So 1 plus 1 two times we get the double addition. We want to take the addition of all these terms only, but we write that term twice. First time we write them into the increasing order, and another time we write them into the decreasing order, and then we take the sum of all these terms, that is 2n terms. Here we have n terms and here we have n terms, but here we take the sum of these two, and these two, and how many groups these all are included there, but how many groups we have? N groups we have. We didn't have 2n groups, we have n groups only, and now here it is multiplied by n. But since we take the sum twice, we have to divide this by 2, like Carl Gauss. कार्ल गॉसने पण 100 टाइम्स, आणि मग 2 वेळा बेरीज झाली म्हणून त्यानं 2 न भाग दिला, आणि सिंगल टाइम बेरीज किती येते ते फाइंड केलं. लाईक दिस हिअर वी हॅव टू डिवाइड दिस टर्म बाय 2. सो हिअर यू कॅन राईट दिस इज n divided by 2. We divide this product by 2, n into bracket 2a plus n minus 1 into d divided by 2. So this is the formula for finding the sum of the n terms of an AP. This is the formula for finding the sum of the n terms of an AP, and you can write it as this 2. Here we will write into the denominator of n. So we have n minus 1 into the bracket 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for finding the sum of the n terms. Here we have sum of the n terms, here we have sum of the n terms, and that is 2 times the sum of n terms. So you can transfer that 2 to the right side and you will get n by 2 into the bracket 2a plus d into bracket n minus 1. So this is the formula. So this is the formula for finding the sum of n terms of any AP. For any AP, it should be arithmetic progression. We can use this formula for any AP. Just the one condition is important, it should be an AP. If it is an AP, then you can definitely use this formula for finding the sum of n terms. For finding the sum of the n terms properly, so first we will write here a comma a plus d comma a plus 2d comma dash 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 up to a plus n minus 1 into d, that is the nth term of that AP. So it is an AP, with the first term a and common difference d. Now here we have to find the sum of all the
n terms of this AP. So we will write that AP again here. Find, here we will write like a question, find Sn, that is S for sum, S for sum and n for n terms, that is sum of the n terms is represented by Sn. So here we will write sum of the n terms is equal to A plus D plus A plus 2D plus, this is the first term, this is the second term, no need to write the third term but we write here, and now dash 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 and so on. We have to write the last term, that is A plus n minus 1 into D, and we will represent it as equation 1. We will represent it as equation 1. Now again we have to take the sum of n terms. Again changing the order, we in reverse order we have to find the sum of all the terms once again. So here we will write once again is Sn is equal to, what we have to write here first, that is nth term. So we will write here A plus n minus 1 into D. If you want to write this previous term before this, so what should be there? This is A plus n minus 2 into D plus dash 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 plus the first term here will come to the last, we will represent it as equation 2. In reverse order we write the numbers. We already studied all the part, just we are writing properly. At that time while I told you a story, at that time we didn't write all this part properly. So here we are writing properly only. Now here we have to make the group of these two. Then we have to make the group of these two. We have to make the group of these two. Here also we have to make the group of these two. And how many groups we have like this? How many groups we have like this? N groups is 1, 2, 3, 4, and this is the nth term since we have n groups in all. So we have to take the sum of the equation 1 and 2. So here we can write adding equation 1 and 2. Adding equation 1 and 2. Adding equation 1 and 2. Here Sn plus Sn, that is 2 Sn. Sn plus Sn, 2 times Sn. So here you can write 2 Sn is equal to. Now sum of all these terms. Sum of all these terms from the right side of equation 1 and equation 2. We know that the sum of these two terms is 2a plus n minus 1 into D. 2a plus n minus 1 into D. Here also sum is same, 2a plus n minus 1 into D. Here also sum is same, 2a plus n minus 1 into D. Everywhere the sum is same, that is 2a plus n minus 1 into D. How many terms we have like this? We have n terms like this. We have n terms like this. So we write n here. Now since we have to find Sn, we will transfer these two to the right side. So this is Sn is equal to, first we will write n multiplied by into the bracket 2a plus d into bracket n minus 1, or we will write n minus 1 first and then d. So here we will write n minus 1 into d. Now we will transfer these two. First we change the order and now transfer these two to the right side into the next step, and you will get the formula, that is n by 2 into the bracket 2a plus n minus 1 into d. That is the formula for finding the sum of the n terms. This is the formula for finding the sum of n terms of an AP. And we have one more formula. We have one more formula for finding the sum of n terms. Actually formula is not different, formula is same, but representation is different. So second formula we will write here, that is different. Now here the explanation is complete.
Here we have one more formula for finding the sum of n terms, and that is n upon 2 into the bracket a plus l. Yes, n is equal to n by 2 into the bracket a plus l. That is the formula for finding the sum of the n terms if we know the first and last both the terms. If we know the first and last both the terms, here also you can represent, here we will minor change we will make there, minor change we will make there, and we will get the same formula. Here also we will make the change. What change we have to make there? See this, Sn is equal to n by 2 into the bracket, we will write this 2a as a plus n minus 1 into d. It's very simple. And now here we have Sn is equal to n by 2 as it is into the bracket, this is a as it is, plus, and this is last term, this is last term a plus d into bracket n minus 1, or a plus into the bracket n minus 1 into d, this is the last term. So we write here L, we write here L for last term. If we know the first and last both the terms, then we can use this formula. If we know the first and last both the terms, we can use this formula, that is Sn is equal to n by 2 into the bracket a plus L. L is the last term, or you can write here T1 plus Tn. Here you can write T1 plus here you can write Tn. If we know the first and nth term, then you can find the sum of the n terms by using this formula also. This is the first formula and this is the second formula. Minor change we made in this formula, just we write this 2a as a plus a. Now this is the first term a and this is the last term, so we write this by using the letter L, that is L for last term. So this is all about the sum of the n terms of an AP. Now we will solve the practice set 3.3, which is depend upon this concept into the next video lecture. Thank you.